In 2023, the global sales of battery electric vehicles exceeded 9.5 million units. Battery electric vehicles have become the choice of more and more individuals and operators. Drive range in extremely cold weather has become one of the biggest challenges for battery electric vehicles. Here in Astana, the capital of Kazakhstan, battery electric vehicles have also become a choice for mobility. But in such a winter with temperatures as low as -30 to -35 degrees Celsius, can these battery electric vehicles withstand challenges and doubts? This test has just begun. Да, конечно, нравится. Она экологически чистая, почему нет? Электромобиль бар адамдарға тиімді болмайды деп ойлаймын. Зарядкада уже зарядкасы жоқ, аз. Нормально, тепло, так там чисто, аккуратно. Шамал қатып қалатын сияқты. Мен көрдім. Я думаю, что в таком городе, как Астана, это может быть проблематично из-за суровой погоды. In fact, over 120 battery electric buses are operating in Astana to provide public transport services for the local people. In 2023, Astana First Bus Company purchased another batch of Yutong battery electric buses after 4 years. Now, these battery electric buses have ushered in its first winter. Can they withstand the test of extreme cold? And what is their drive range in winter? 大家好，我叫哈纳提，我来自哈萨克斯坦。今天我们要做的是宇通E18极限挑战。我身后的这一台宇通E18，它搭载有563度磷酸铁锂电池。我们今天将驾驶这一台宇通E18从满电状态到5%，到底能够跑多远？让我们拭目以待。同时，我们还邀请了阿斯塔纳第一公交公司运营经理迪马西先生为见证官见证此次这个挑战。 Автобуста 100%-ға дейін толған және өткен одометр көрсеткіштері 47605 километр. Автобус линияға шығуға дайын. 现在我们正在测试的途中，我们从老火车站出发到国际机场。今天是星期六早上，但是人特别多。 жалпы осы барлық маршрутта осындай ауыстырғанға ұнайды. Иә, әрине оны толықтай келісім. Бүкіл осы қандай бізде бар, соның барлығын осы электрға ауыстырса. Дизельден жақсы дейсіз. Иә, бәрі жақсы. Негізі экономичный болады. Біріншісі жаңағындай экологиялық ортаға пайдалы, екіншісі бөгде иіс жоқ ішінде. Және өте таза. Балаларменен мен күнде балаларымды ертіп жүремін. Балалармен шыққан кезінде жаңағындай ішінде иіс болып, солай болмайды. Әдеттегі бензинмен жүретін машиналарда иіс болады. Как вам электроавтобус? Такое суровое условие. Нормально работает? Отлично работает. Отлично работает, да? Вы каждый день сколько километров? Километров? Да. 300-350 километров. 350 километров. Сколько человек возите каждый день? 1300 человек в день переводим, примерно. 1300 километров. Это зарядку хватает, да? Хватает, зарядки хватает. И автобус как комфортный или? Автобус комфортный, мягкий. Мягкий, да? Чуть тише, да? Тихий автобус, да. 坐在我旁边的这位是宇通的工作人员。现在这个车已经开了大概6个多小时了。您对今天的测试有信心吗？目前来说一切正常，相信我们的产品会给大家一个惊喜。您为什么这么有信心？因为为了适应阿斯塔纳这种极寒的天气环境，然后我们前期也是做了很多的这种分析和调查。产品在公司内部的这种极寒实验室也进行过测试。 同时，基于我们18万台纯电动商用车运营大数据，宇通具有独特的这种电池热管理技术、电控技术和液冷液热技术，这样能使电池保证在一个合适的温度下进行运营。刚刚我们看到室外的温度是零下25摄氏度，但是我们现在量一下室内的车内的温度。 现在车内的温度是20多摄氏度，说明车内还是挺暖和的。
经过一天的运营，现在我们已经回到场站，但是还有18%的电没有用完，所以我们现在要把车开出去，把剩下的电给它用完，看它到底能够跑多远，让我们拭目以待。 Сәлеметсіздер ме? Бүгін E105-18 метрлік электробусымыз гаражға оралды. Таңертеңгі шыққан көрсеткіші 100%-бен шыққан. Кірердегі көрсеткіші 6%. 47.979 км одометрдегі көрсеткіштері. Яғни ол бүгін 374 км жүріп, осындай қатты күн аязында өз жұмысын атқарып, гаражға оралды. After one-day test, the battery electric range of Yutong E18PRO reached 374 kilometers under the actual operating condition at the temperature of -25°C in Kazakhstan. Although battery electric vehicles are developing rapidly, there is still a lot of room for development under the huge scale of automobile market. In this process, we need to constantly explore and pursue the limits of battery electric vehicles to achieve safer, more stable, and more reliable results and dispel the public's anxiety and concerns about battery electric vehicles. Yutong, as the global leader of new energy buses, will constantly innovate and bring better public mobility experience to the world. The New Energy Extreme Challenge will continue, and the next stop is Norway.